Hello students, welcome to Social Smart Learning. 7th class Social Studies Semester 2లో 8th లెసన్ అంటే సెమిస్టర్ 2 నుంచి సెకండ్ లెసన్. ఈ సెకండ్ లెసన్కి సంబంధించిన లెసన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము. ఆ వీడియో మన ఛానల్లో ఉంది. ఎవరైనా చూడకపోతే దాన్ని చూడండి, చక్కగా నేర్చుకోండి. లెసన్ వినేటప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకుని ఏ పాయింట్ ఏ పేరా చదువుతున్నామో ఆ పేరాలో చూస్తూ మెయిన్ పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోలో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ బిట్స్ ఇస్తున్నాను, చక్కగా నోట్ చేసుకోండి. అలాగే చిల్డ్రన్, ఈ వీడియోలో అయిపోయిన తర్వాత ఇది మీకు నచ్చితే, ఇది యూజ్ఫుల్ అని మీరు భావిస్తే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లెట్స్ స్టార్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. వాట్ ఆర్ ద సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ భక్తి మూమెంట్? ఆన్సర్: oneness of God. One of the ways to moksha is bhakti. Bhakti means to surrender to God, emphasized equality of all human beings, no discrimination of caste, creed, sect. The Bhakti saints traveled to various places to speak about the path of Bhakti and preached in the local languages. Second question. Who is Mirabai? What was her contribution to the Bhakti movement? Answer: Mirabai was woman saint of the medieval times. Mira became a devotee of Krishna right from her childhood. Mirabai's contribution to the Bhakti movement was primarily in her music. She wrote hundreds of songs, initiated a mode of singing the songs as raga. People visited to Chittor, it is Rajasthan, to listen her songs. She was the disciple of Saint Ravidas. Third question. What can the present society learn from the Bhakti movement and Sufi movement? Answer: the songs and teachings of Bhakti movement, Bhakti and Sufi saints are relevant even today. The two movements brought a new form of religious expression amongst Hindus and Muslims. Worship or singing bhajanas, even repeating the name of the God in silence, and noticed that some of them are moved to tears. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of Bhakti and Sufi movements that have evolved even today. Fourth question. What is the impact of Bhakti movement on the medieval Indian society? Answer: impact of Bhakti movement. The most important social impact of Bhakti movement was that the followers of the Bhakti movement rejected caste discrimination. This movement encouraged religious tolerance. The Bhakti saints preached religious tolerance and monotheism. It tried to develop humanitarian attitude. Now, impact of Sufi movement. Sufis traveled all over the country to reach the poor and rural communities. They preached in local languages. They lived a modest, simple life. Who was the founder of Sikhism, and what were the main principles of Sikhism? Truthful living, serving to humanity, uphold the values of honesty, compassion, generosity, humanity, integrity, service, and spirituality on a daily basis. Sixth question. Write an essay appreciating the social services rendered by sect saints. Answer: the Bhakti movement empowered the Indian society in fundamental ways and also provided the required impetus for the growth of
vernacular literature. They emphasized the virtues of love and devotion, brotherhood and equality. It also helped to harmonize the conflicting interests. The saints of Bhakti movement rejected the differences of caste system. Seventh question. Describe the prominent saints of South India. Adi Shankaracharya. He preached Advaita philosophy. He established 4 Shaktipeethas in all the 4 corners of India. Second person, Ramanujacharya. He gave a philosophical basis to the teachings of Vaishnavism. He wrote commentary on Brahma Sutras, popularly known as Sri Bhashya. Third person, Madhvacharya. He propagated Dvaita philosophy. Dvaita means duality, dualism. Fourth, Vallabhacharya. He advocated a system of pure non-dualism known as Suddhadvaita. His teachings are called Pushti Marga or the path of grace. Fifth point, Basaveswara. He popularized the Veerasaivism. His literary works are named bhajanas. Write about Sufi saints and their teachings. The main teachings of Sufism are: there is only one God, all are children of God, to love a fellow human being is to love God. Devotional music is one of the ways to reach the presence of God. Glossary కొంచెం ఇవ్వడం జరిగింది. ఉపనిషత్స్, దే ఆర్ నోన్ యాజ్ వేదాంత. దీస్ ఆర్ ది లాస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వేదాస్. మనకి 4 వేదాలు ఉన్నాయి. 4 వేదాల్లోని లాస్ట్ పార్ట్స్ ఉపనిషత్స్ అంటాం. ఎసోటెరిక్, ద ఫిలాసఫికల్ నాలెడ్జ్ అటైన్డ్ బై ఎ ఫ్యూ సెయింట్స్ విత్ డెడికేటివ్ ఎఫర్ట్. ఎసోటెరిక్ అంటే నిగూఢార్థము అని అర్థం. ఈగాలిటేరియన్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్వల్నెస్. ఈగాలిటేరియన్ అంటే సమతావాదము, అందరూ సమానమైన భావన. ఎక్టసీ, ఎ ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ లైక్ స్టేట్ ఇన్ విచ్ ఎ పర్సన్ ట్రాన్సెండ్స్. అంటే పరవశం, వ్యక్తి తనను తాను మరిచిపోయే భావాతీత స్థితి అన్నమాట. సాల్వేషన్, డెలివరెన్స్ ఆఫ్ ది సోల్ ఫ్రమ్ ఎర్త్లీ మ్యాటర్స్ అండ్ రీచ్ ది అబోర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మోక్షం, సాల్వేషన్ అంటే మోక్షం, భౌతిక విషయాలకు అతీతమైన చైతన్యాన్ని పొందిన ఆత్మ భగవంతుని సాన్నిధ్యాన్ని చేరడం అనమాట. చూస్ ది రైట్ ఆన్సర్. హూ ప్రీచ్డ్ ది విశిష్టాద్వైత ఫిలాసఫీ? రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ రామానుజ. హూ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రీచ్డ్ సగుణ భక్తి? సగుణ భక్తిని ప్రచారం చేసింది ఎవరు? మీరాబాయి. అండ్ నెక్స్ట్ బిట్, హూ ఈజ్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ సిక్ రిలీజియన్? ఆన్సర్ ఈస్ గురు నానక్. అండ్ ఫోర్త్ బిట్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ వన్నెస్ ఆఫ్ గాడ్? ఆన్సర్ ఈస్ యూనిటీ ఆఫ్ గాడ్. అండ్ ఫిఫ్త్ బిట్, in which century did the Bhakti movement begin? Answer is C, 8th century. Last, match the following. Alvars. Alvars means worship of Vishnu. And Hindu scripture. Hindu scripture means Ramayana and Bhagavad Gita. And third one, Saguna Bhakti. Saguna Bhakti means worshipping God with form. Nirguna Bhakti, worship of the divine as formless. And Saiva. Saiva means 9 hours. 9 hours ni Saiva అని పిలిచేవాళ్ళు. సో ఇవి ఆన్సర్స్.